Вот Виталий. Виталий будет давать сейчас презентацию, и он будет также переводить. Вот, да? Да, вот Виталий, наш переводчик. Last year and only just returned in December. Екіпаж був запущений у липні цього року, і він повернувся зовсім нещодавно у грудні. As an astronaut, he has 5 spacewalks under his belt for a total of exactly 80 hours. I'm sorry, 32 hours. That's a lot of hours. Зі свого досвіду Ренді вже має 5 виходів в відкритий космос, і загальний час виходу більше ніж 32 години. So without further ado, I would like to introduce Randy Breznik. Представляю вам пана Ренді Брезніка. Дальний космос. Также подобный проект, он безусловно должен постигнуть развитие технологий новых. А также на данном... It's very good to be back here in Dnepre. Дуже радий бути знову в місті Дніпро. Last time I was here, it was Dnepropetrovsk. Минулого разу, коли я був тут, він ще називався Дніпропетровськ. And here's a picture I took of your beautiful city from space just a few months ago. Якраз тут побачите фотографію, яку я зробив кілька місяців тому вашого прекрасного міста. I know there's some young people here and some young people that are just in older bodies. And I can tell you that when I was young, I never thought that someday I would be able to go and do this. Я знаю, що тут є багато молодих людей, також є багато молодих людей у душі. І хочу сказати, що коли я був молодим, я ніколи не мріяв, що буду тут. От як ви бачите на цій фотографії. But I'm sure like a lot of you are encouraging your children. I studied hard in school. I followed what I was very interested about, mathematics and physics and science. And eventually I became a pilot and a test pilot. Але як і ви всі, можливо, як ви підбадьорюєте своїх дітей навчатися в школі, я так само це робив. Я дуже вивчав сильну математику, фізику, прикладні науки. Тому це дозволило мені стати в результаті пілотом та пілотом-випробувачем. And then in 2009 I had the opportunity to do my first space flight. І в 2009 році у мене вже випала така нагода, можливість стати астронавтом. Flew with a crew of 6 aboard the space shuttle Atlantis. Я літав в екіпажі з 6 чоловік на човнику Atlantis. And our job was to finish the construction of the space station, and we did 3 spacewalks during that flight. І нашою місією було завершити будівництво конструкції Міжнародної космічної станції. Під час цього польоту я зробив 3 виходи у відкритий космос. After coming back from that flight, I ended up being an instructor for astronauts that had not flown yet. Після того, як повернувся з цієї місії, я був інструктором для астронавтів, які ще не літали в космос. And then had an opportunity to train some more. One of the areas that we trained was actually in the caves of Sardinia. І також я проходив інші тренувальні курси, і один з курсів такий був, це було сходження у печери в Сардинії. So as the experienced astronaut, I went into the caves with 4 other astronauts and cosmonauts who had never flown in space. І я був досвідчений астронавт, але я спустився в ці печери з 4 ще майбутніми астронавтами, які ще не літали до космосу. So because space and weightlessness and the view of Earth is so different than anything we have down here, we try to use the caves as a way to expose people to an environment that is nothing like they've ever seen. І тому як відсутність гравітації і космос, власне, цей простір є те, що не можна зазвичай побачити і відчути на власні очі. Тому ми спустилися в печері для того, щоб попасти в таке середовище, яке незвичне для простого життя на землі. And just like in space, in the cave, it's very dangerous. It's easy to, have a fall. They could kill you.
І також спуски у печери також є надзвичайно небезпечними, як і космічний простір, де є дуже багато різних обставин, які можуть просто вас вбити. So that's why it was so important to pay attention to our equipment and our training to make sure that we are attached when we're climbing ropes and descending ropes and going along crevasses. Тому тут дуже було важливо також перевіряти своє обладнання, свої прив'язки, все своє обладнання альпіністичне і забезпечити саме безпеку перебування в цьому місці. 5 minutes and a sunset every 45 minutes. This happens 16 times every day. І тому, коли ми вже прибули в космосі, також цікавий факт, що 45 хвилин, 90 хвилин огинали Землю, і кожні 45 хвилин ми бачили схід сонця та його захід. Тому ми це протягом доби ми 16 разів це проходили. So that's why the cave is a great experience because there's no sunlight and you never know what time it is and your body can't set its clock to know when to sleep or when to eat or when to wake up, just like in space. Тому перебування в печерах був надзвичайно цікавий досвід, тому що там взагалі немає сонячного світла і організм не знає, коли йти до сну, коли прокидатися. І це була дуже цікава сфера, дуже цікаві обставини, які дозволили нам краще вивчити перебування в космічному просторі. What was especially neat about the caves was it was unlike anything on the surface, and so it was brand new for us, and we were exploring, we were mapping out the cave on parts that had not been mapped out before. І чим цікаво це було, що ми бачили ті місця, які неможливо побачити на землі, в печерах. Ми були першопроходцями цих печер і фіксували, і картографували всі ті місця, де ще не ступала нога людини. So in addition to the cave, we also have another extreme experience that we show to new astronauts and cosmonauts so that, again, they are ready for space. And that is living underwater. Ще одною цікавою можливістю було показати, підготувати астронавтів, які ще не літали до космосу, це перебування під водою. There's a habitat off the coast of Florida, the only place in the world where human beings can live underwater for extended time, and we lived underwater for just over a week. Біля побережжя штату Флорида знаходиться один життєвий модуль, він такий єдиний у світі, де може перебувати людина під водою перманентно. І ми там жили в цьому модулі протягом приблизно тижня. And inside it's the size of a trolleybus. That's where the 6 of us lived. І, в принципі, за розміром він має розмір тролейбуса нормального, і там жило нас 6 членів екіпажу. And we had to learn to live in close quarters, conduct our science, eat all our meals, and that is very much like on the space station. І ми там вчилися співіснувати разом дуже в тісному просторі, їсти, жити, проводити наукові експерименти, що було дуже схожим на, в принципі, ті місії, які проводяться в космічному просторі. After those training events and working on some of the new American space vehicles, I ended up in training for my next ISS expedition. Після цих всіх тренінгів, після того, як я був інструктором, також я почав підготовку до наступної своєї космічної місії. На МКС. So in Star City, the Gagarin Cosmonaut Training Center, we did our winter survival with just the equipment, survival equipment that was inside of our Soyuz. Тут на фотографії ви бачите, власне, наш тренінг, який проходив у зв'язному містечку в центрі підготовки космонавтів. І ми тут якраз проходили підготовку з виживання в екстремальних умовах з усім обладнанням, яке є в доступності у астронавтів. We also had to do water survival training. Fortunately, that was not in the winter. Також ми проходили курси виживання при приземленні на воду, і дякуємо Богу, що так не довелося на практиці це пережити. Now, the Soyuz spacecraft is very small. I mean, you can see the length of my arms, and my arms are bent because I can't extend them all the way because it's so small. Насправді космічний корабель Союз дуже маленький. Ви бачите, що я не можу навіть розпростерти руки повністю, тому що по ширині навіть я не вліз би. And so I mentioned that survival equipment. We had to get out of our pressure suits and change into our survival equipment for those exercises. 3 grown men inside this capsule all together. І тут було дуже важко насправді вилізти зі своїх скафандрів і вдягнути спеціальний вже одяг для виживання. У нас було 3 дорослих людей, які це все робили в стиснутому просторі, що було надзвичайно складно.
I learned more about my Italian and Russian crewmates than I ever wanted to know. І я дізнався тоді дуже багато про свого колегу з Італії і Росії, навіть більше, ніж я хотів би дізнатися. And we also trained for our spacewalks, our decades, in the world's largest swimming pool outside of Houston, Texas, called the Neutral Buoyancy Laboratory, where we attached all our equipment to us and went underwater and practiced on the space station под водой. Також ми проходили спеціальний курс уже перебування в невагомості в найбільшому басейні для тренувань, який знаходиться поблизу Х'юстона, і там саме ми відпрацьовували всі маніпуляції, всю нашу діяльність на МКС. Then when we had our final exams and we passed and were ready for flight, a tradition was for us to go to Red Square and to the wall of the Kremlin, and we laid flowers down at the graves of Korolev and Gagarin. Ну і вже після того, як ми склали фінальний іспит, у нас є така традиція, ми збираємося на Червоній площі біля Кремлівської стіни і покладали квіти на могилах Гагаріна і Корольова. And I'm the one in uniform, and it's the other two people that are out of step. Я якраз тут в уніформі також на цій фотографії. Then we went down to Baikonur Cosmodrome, and we did a fit check on our vehicle finally in our spacesuits with all the equipment that we were going to fly with. Також остаточною перевіркою такою було вже на Байконурі, безпосередньо на космодромі, де ми вже були одягнені в наші скафандри, перевіряли всі системи, як вони працюють уже фінально передпускові. Then they took and put the fairing on our capsule to protect it going through the atmosphere. They assembled the whole rocket, put it on the rail car, and sent it out to the launch pad. Потім вони вже обтікач на ракету поставили, погрузили її на вантажівку і вже безпосередньо на пусковий майданчик перевезли ракету. Amazing to see it go from horizontal position in the rail car to the vertical launch position. Тут дуже цікаво дивитися саме, як ракета з горизонтальної позиції стає вертикально. This was the same launch pad that Gagarin launched out of on the first human flight to space. Це, власне, був той самий пусковий майданчик, з якого Юрій Гагарін полетів у свій перший космічний польот. And then it was July 28th last year. І це було 28 липня минулого року. When we launched to MKS. Коли ми полетіли до Міжнародної космічної станції. And you can see the Korolev cross from the first stage engines as they departed when they were used up. Ну, тут ви якраз бачите відділення першого ступеня від ракет. And then after only 4 orbits or 6 hours, we were rendezvousing with the space station. І вже через 6 годин ми наблизилися до космічних станцій. And this is the camera as it goes through the reaction control jets as they're firing to control the vehicle as we're coming in from land. Ви якраз бачите камеру, яка показує вам прискій палива, коли маневрує космічний корабель і наближається безпосередньо для того, щоб стикуватися з космічною станцією. And so this was about 23 hours after we had woken up, so it was a very long day. І це було десь 23 години без сну, тому це був дуже довгий день для всіх нас. But this was an automated docking, and certainly there were parts, and we know that were on our Soyuz for the control systems that were manufactured and made here in Ukraine. Це було автоматичне стикування, і ми також знали, що дійсно частина обладнання, яке використовується для цього стикування, також було зроблено і вироблено в Україні. Спасибо большое. So we joined the crew of Expedition 52, who had been up there for several months. Ми долучилися тоді до експедиції номер 52, які вже тоді кілька місяців перебували на МКС. They already had Fyodor Yurchikhin, cosmonaut, Peggy Whitson, astronaut, and Jack Fisher, astronaut. Там були астронавти. We also had on my crew Paolo Nespoli from Italy and Sergei Rozansky, cosmonaut from Russia. Також там був астронавт з Італії і Росії. Now, Peggy up here and Fyodor here. Peggy, when she left the space station, had 665 days total out of all her flights.
Якраз пані Пегі, яка тут знаходиться на цій фотографії, загалом закрила тоді рекорд у 665 днів перебування у космічному просторі. Fyodor had 8 days more than her at 673. А якраз Федор, космонавт, був на 8 днів довше, ніж вона, тобто 673 дні перебував у космосі. So that's a lot of human experience in space. І тут дійсно це надзвичайний досвід перебування людини у космічному просторі. You can see on these space stations, we're able to use all 4 surfaces for work. Тому, як ви розумієте, на Міжнародній космічній станції потрібно використовувати всі 4 поверхні для роботи і для будь-якої діяльності. We had many cargo vehicles come up to space stations, bring us science and supplies. Також до нас прилітало багато вантажних модулів, які привозили нам спеціальне обладнання та продовольство. Thank you for your help in bringing us our Cygnus vehicle. Також дякуємо за доставку саме вантажного модуля Cygnus Україні. And we also have progress, yes. And then we were on to our spacewalks. We did 3 spacewalks to do repairs outside the space station. Також ми 3 рази виходили в відкритий космос для того, щоб робити ремонт на Міжнародній космічній станції. And here's the bottom of the space station, and here is the astronaut doing the ZKD. Нижню частину Міжнародної космічної станції, власне, астронавта, який вийшов в космос. Here's Mark Vandehei repairing one of our cameras, and he's attached to the robotic arm, being flown by the robotic arm. Да, ви якраз бачите, що він приєднаний до автоматичної роборуки і що він постійно знаходиться в з'єднанні з МКС і проводить спеціальні роботи там. And to show you the size of MKS, Щоб показати вам розмір космічної станції, here's Mark Vandehei on the robotic arm. Марк Вандехайм і роборука, власне. And that's only half of the left half of space station. There's a whole right half that looks mirror image. І це лише ліва частина Міжнародної космічної станції, є ще, в принципі, така ж сама права половина величезна. It's the size, say, of a football field. В принципі, вона має розмір футбольного поля. And here, when you're just looking out and watching the Earth go by, here's what it looks like. І якщо подивитися на Землю, під час прольоту над землею, в принципі, отак вона виглядає з борту. So you can see Earth is not flat. Тому ви можете дійсно побачити, що Земля не пласка. We celebrated, birthdays, holidays, and meals together. Ми святкували всі свята кожної країни, свої дні народження, ділили разом їжу на борту. This was our American Thanksgiving meal in November. Це якраз свято День Благодарення, яке святкується в листопаді. We had food that was sent up dry that we injected water into to rehydrate. Щодо нашого харчування, власне, ми бачите, що там була дегідрована їжа, яка була висушена. Ми туди наповнювали її рідиною, щоб вона мала вже смачний вигляд. Так як ми не хочемо влаштувати пожежу на борту МКС, тому ми просто віддрукували вигляд наших свічок. And here was one of our favorite projects. Це один з наших найулюбленіших проєктів. Мікрофон тут. 24 години в день, і дійсно кожному з нас потрібно було зробити паузу, відволіктися. Тому щосуботи ми робили собі такі вечори перегляду кінофільмів. And you don't see us floating because we actually have bungee cords strung up that we actually tuck our arms and legs under to hold us in place while we watch the movie. Ну і ми, в принципі, прив'язували себе, закріпили спеціальними ремнями на весь сеанс, коли йшов кінофільм. We also took a lot of photographs of Earth. We really enjoyed looking at our planet. Також ми робили дуже багато фотографій нашої планети. Нам дуже подобалося, як вона виглядає з космосу. We saw the solar eclipse. Ми також бачили сонячне затемнення. Many hurricanes and their aftermath. Багато ураганів. We're 400 kilometers high trying to find, we say, a needle in a haystack.
Тому ви можете уявити, що з висоти 400 кілометрів ми намагалися знайти голку в окопиці сіна. I enjoyed the night photography. This is the Nile River, Cairo and Israel. Мені дуже подобалось також фотографувати землю вночі. Тут ви бачите на цій фотографії річку Ніл, Каїр та Єгипет та Ізраїль. And that's what the horizon looks like just before the sun comes up. А от якраз так виглядає горизонт до першої появи сонця. This is Bangkok, Thailand, where there's 16 million people. Це острів, на якому живуть 60 мільйонів людей. And this is the lightning flash of just one thunderstorm. You can see how big that is. І тут ви якраз бачите шторм, який і бачите його величезний масштаб. How many hours it is possible to sleep during a day? As many as you would like. Можна спати скільки захочете. And another thing that we enjoyed taking pictures of was the things that we took with us into space. Також ми дуже любили робити фотографії з тими речами, які ми брали з собою на борт. And so this flag of Ukraine. Я взяв з собою, власне, прапор України. And I also had a project where I had taken pictures on the Earth and then took their picture from space and sent them out together via social media. Також такий був у мене невеликий експеримент. Я робив фотографії на землі і потім робив фотографії цих самих місць з космосу, співставляв їх. Це був такий проект для соціальних медіаресурсів. So this is a picture of Kyiv. Тут ви бачите фотографію Києва. There's also another picture of Kyiv. Також ще одна фотографія Києва. And so these pictures were sent out together. The hope is that the people from Kyiv would be able to see their beautiful city from space. Ну і надія на те, щоб люди побачили, як гарно виглядає місто із землі, і з космосу. And the other hope was that people who are not from Kyiv would look at what a beautiful city it is from space and from the ground and maybe want to go visit there someday. Ну і також було сподівання на те, що люди, які ніколи не були в Києві, побачать, як гарно виглядає місто з землі, з космосу і захочуть відвідати це місто власноруч. And so this project was called One World, Many Views. Тому цей проект називався «Один світ, багато поглядів». The planet is amazingly beautiful. It's very hard, we say indescribable because it's so amazingly clear and the colors are so beautiful and we get to go around it every 90 minutes. Земля надзвичайно гарна, все, що можу сказати. Ми кожні 90 хвилин облітали землю, і вона настільки чітка, настільки велике різнобарв'я кольорів, що просто неможливо описати. Ми її називали це те, що не можна описати просто, коли ми говорили про землю. So what we tried to do was take pictures and video, and Sergey and Pavел and I put that together in this next video to do the best we could to try and show you and share with you what it's like to be there. Тому ми намагалися робити якомога більше фотографій, відеороликів. Також у мене є спеціальний подарунок. For the city of Dnepre, and if our biblioteca director would come up. Подарунок для міста Дніпро. Хотів би подарувати директору бібліотеки. І я знаю, ми всі знаємо, що у вас є до нашого Дніпра особливі почуття. We know that you have special feelings to our city. Тому що хлопчик, який сидить ось там в другому ряду, він саме з Дніпропетровщини. There is the special boy sitting in the second row who was born here in this region. Ми вам дуже вдячні за сьогоднішню зустріч. Very thankful to you for this meeting today. Бо саме в обласній бібліотеці збираються молоді вчені з всесвітньо відомого КП «Южне». Yes, our library is actually the site where the young experts, young scientists from the well-known Yuzhny design office are gathering, studying different materials. І представників тут дуже багато в цьому залі з КП «Южне». How Ми many всіх representatives here? любимо. The design office Yuzhny, we love them all. І бібліотека як інформаційний центр інформує з усіх питань. And the library is actually the informational data center for all the issues related. Дякуємо за зустріч. І подарунок від бібліотеки. Thank you very much for this meeting and please accept А the на present from англійською our мовою library. про нашу бібліотеку. It's in English about our library.
to return the items that I flew in space. Мені потрібно було повернути речі, які я брав, які були в космосі. Треба було літати назад. After we come back from our flights, we do physical reconditioning, we do debriefs of the mission, and then we do, at least on the American side, we do about 6 months where we go out and share the mission within America and within the world, especially speaking with the children, to show them what they can do if they work hard and follow their dreams. Власне, те, чим ми займаємося після повернення з космосу, це ми відновлюємо наш фізичний стан, робимо різні брифінги, відтворюємо нашу місію, аналізуємо місію, як вона пройшла, і протягом 6 місяців у нас є час для того, щоб поділитися тими знаннями, тими здобутками, які ми отримуємо під час місії. І нашою основною задачею є спілкування з дітьми, з молоддю, щоб продемонструвати їм, якщо важко працювати, чого можна досягти. But when you look at all the stars out there, they all are bigger than our star. So therefore they have more gravity, so they must have more planets. There's a lot of planets out there that who knows. Але коли подивитися на нічне небо, на місце небо, і побачите, дуже багато є зірок, які набагато більше, ніж наша зірка, тому там набагато більша сила тяжіння, і тому там, надзвичайно, набагато більше планет навколо цих зірок, тому ніколи не знаєш. В принципі, все може бути. Oh, this young man over here. What should I study to be able to work in NASA? Що я повинен вивчати, щоб мати змогу працювати в НАСА? Okay. Any young person who wants to be involved in the space agency, any space agency in any country, it comes down to school, right? You have to learn, you know, the important things that are important for specifically for space are the science, the mathematics, the engineering, those types of things. Все починається з школи, з шкільної парти, тому потрібно наполегливо вивчати наукові предмети. Це науку, математику, інженерію і так далі. And it's great that you want to become an astrophysicist or astrophysician? Астрофізик. Okay, astrophysician. Whatever it is, we need people to design rockets. We need people to build rockets. We need people to assemble rockets. В будь-якому разі нам потрібні спеціалісти, які будуть проектувати ракети, які будуть їх будувати, займатися складанням цих ракет. В будь-якому разі потрібні такі люди. And then we need people to operate rockets. We need physicians to take care of the astronaut. The astronauts are just a very small part of a space program, and we need everybody to do their job so that eventually astronauts can get there and actually do the work in space. Насправді астронавти це лише вершина піраміди, а там є дуже багато суміжних спеціальностей, які забезпечують перебування людини в космосі. Це люди, які займаються експлуатацією космічних кораблів, космічних станцій. Це люди, які займаються фізіологією, підготовкою. Тому є дуже багато де розгулятися. Landing is not that smooth. How was it to you? Мягкая посадка — это чутка. But лучше, чем без, двигателя. Рэнди, мы все знаем, что существует много проектов по освоению Луны. Как вы оцените презентацию КБ-южного, концепцию развития нашей орбитальной станции? Well, now there are a lot of programs for exploration of the moon. How do you assess actually the presentation made by Yuzhny? How do you evaluate it? I love it. It's exactly what we need to have to be able to get people motivated all over the planet so we can go there as a human species, not just as one country trying to put the flag like we did last time. Мне очень понравилась презентация и сам подход, концепция того, что нужно объединиться всем людям, не только какой-то одной организации, и общими усилиями и сделать общую концепцию. Помочь нам в реализации. Yeah, will you be ready to assist us in implementation, the practical implementation of such a project? Would love to. What you noticed in the presentation, do you see those solar arrays? Can you imagine? No rain, no clouds, no atmosphere. We can put solar arrays on the moon where they're in sunlight 99% of the day. And that amount of energy is more than we need for a lunar base. If we can figure out how to capture that energy and send it back to Earth, there's a renewable energy source that doesn't end. Да, запросто я помогу. Например, вот элементарно само понятие размещения солнечных панелей на
поверхности Луны, то есть там нет дождя, там нет туч, там 99% получения энергии, там будет даже больше энергии, необходимой для этой базы, которая будет просто в избытке. Поэтому если нам придумать, как можно эту энергию отсылать обратно на Землю, это будет просто прекрасным еще альтернативным источником энергии для Земли. I don't know if you saw us in the pictures. We were always smiling. We were always happy. Вы видели нас на фотографиях, мы постоянно улыбались, мы были счастливы. Это очень круто, это весело. You can imagine if right now you could just push off the ground and float up towards the ceiling, you would be laughing and giggling. Просто представь себе, что ты можешь сейчас оттолкнуться от земли и взлететь к потолку. Ты просто будешь рад, счастлив такому чуду. Unfortunately, we have to do work up there, and so we don't get to do that all day long. К сожалению, приходилось очень много работать, поэтому нельзя было целый день просто прыгать к потолку. How about the young lady in the back with the glasses? How does it change your life vision when you first get to space station? When you first what? Get to the space station. When you're first space station, what would change your life, the vision of the life? I would say I'd go back actually to just my first, when I first got to orbit the very first time, having never been there. I was sitting in the middle seat of Space Shuttle Atlantis. We finally get to orbit, the engines are off, and I can finally accept the fact that we made it to space. Питання було про те, як змінилося ваше світобачення після того, як ви вперше побували на космічній станції, в космічному просторі, і Ренді каже, що вперше, коли подивився в ілюмінатор і дійсно зрозумів, що він уже знаходиться в відкритому, не відкритому, просто в космічному просторі і дивиться на Землю з космосу. And so for me, just like all of you, my whole life, the horizon was flat. І для мене, як і все життя, просто пронеслося і побачив, що просто перед собою лінію горизонту. Until that moment, when all of a sudden, the horizon went from this to this. І, в принципі, сонячне сяйво змінилося з плоского на округле. And even as I hold my hand here, your eyes and your brains are going, oh, the circle he's making is only that big. І як я дійсно тримав так руку, я зрозумів, що цей кружок насправді дуже маленький, що це просто вершина круга, яка насправді не дуже велика. And suddenly this place that took a long time to drive anywhere or fly anywhere is all of a sudden very finite. Very finite, very small. Зрозумів, що дійсно, що те, що я бачу, воно здається дуже маленьким з такої відстані. And then you start to think about everyone I know and care about and love is down there on that little planet that I'm going around every 90 minutes. І було дуже дивно і цікаво думати, що всі, кого я знаю, всі, кого я люблю, знаходяться тут, у цьому маленькому місці, на цій маленькій кульці, яку я облітаю кожні 90 хвилин. Every experience I've ever had, every experience all of you have had, every experience every human has had is down this little planet that we're going around every 90 minutes. Це такий досвід, який просто не можна передати словами, який в звичайної людини ніколи не може відбутися. Це просто облітати Землю кожні 90 хвилин. And when you saw the beauty of what it is that we have here, and this little tiny spaceship Earth, you can't come away not changed, appreciating our planet and the people that inhabit it a little bit more. Ну і звичайно, коли просто на космічному кораблі облітаєш Землю, дивишся на її всю красу, просто неможливо незворушеним повернутися назад і ще більше не любити нашу планету. And so we work now so that we can expand human presence in space more. There's only been Тому ми зараз працюємо над тим, щоб ще збільшити, розширити нашу присутність у космічному просторі. So that someday, if it's you or your grandchildren, that everyone can go to space and see our planet. Maybe that way we're all touched in our souls and we're better to each other when we come back. Працюємо над тим, щоб дійсно допомогти і надати таку можливість, можливо, для вас, для ваших внуків, дати можливість полетіти також одного дня у космос і такими ж зворушеними повернутися на нашу планету. And so the Deep Space Gateway is what NASA is looking to operate with international partners to put a space station in the vicinity of the moon, either in lunar orbit at one of the Lagrange points, where the gravity between the Earth and the moon, is not. Знаємо про цей проект НАСА з розміщення такого хабу навколо на орбіті місяця біля точки Лагранжу, де компенсується гравітація між землею та місяцем. And we'll use that as a place to do research on the moon, perhaps launch manned missions to the moon, and then permanent stations there.
Тому дійсно воно планується використовувати для дослідження самого місяця, а також для майбутніх місій в далекий космос. And the hope is that when we just, eventually get to go to Mars in hopefully the 2030s, we need a place where we can assemble a Mars rocket because we can't launch that big of a rocket from Earth. Ну, ідея заключається в тому, що сподіваємося, що в 20-30-х роках ми зможемо долетіти до Марсу. Ідея заключається в тому, щоб збирати ракету саме там, тому що таку потужну ракету буде дуже важко чи неможливо зібрати тут на Землі. And then from there, there's so much less gravity that we'll be able to use a lot less propellant to be able to launch off to Mars. Там настільки невелике земне притяжіння, тому набагато менше знадобиться палива для того, щоб полетіти насправді до Марсу. And the gentleman over here got to ask a question earlier, so I'm going to go with somebody else. Ви вже задавали питання, тому давайте ще раз. Phone is Earth. Якщо уявити, що, наприклад, Земля – це мікрофон, we launch on an inclination of 51.6 degrees from the equator. Ми стартували з екватора під нахилом 51,6 градуса. Так. And we stay in the same orbit, but the Earth is turning underneath us. Ми знаходилися в тій самій орбіті, проте Земля оберталася під нами. So as the Earth turns, we actually travel over 90% of the people that live on planet Earth are underneath us as we turn. Тому за рахунок обертання Землі ми подорожували протягом приблизно 90% території Землі нас. Здорово. От ви досліди проводили, коли на МКС були. Ви дивилися на Землю і якісь камери ставили, щоб дослідити за Землею, як вона обертається. Do you made any special experiments to research and study how the Earth is spinning? Did you install special cameras made just to study this phenomenon? We don't have that type of equipment that I know of on the MKS. We do have satellites that study that, geostationary satellites that are a lot farther away from Earth. У нас немає таких спеціальних камер на борту МКС, але у нас є спеціальні супутники, які знаходяться на геостаціонарній орбіті, які це краще досліджують і вивчають. But instruments that we do have on MKS, one of them I installed an antenna during a spacewalk on my first flight that tracks ships on the ocean. Але що у нас яке обладнання є на МКС, наприклад, я встановлював антенну на МКС, яка відслідковує все пересування кораблів на планеті. And I actually heard after the flight that there was a ship that was sinking from Norway, that this system pinpointed the location of the ship, and they were able to get rescue forces to there and save those people's lives because of the antenna was on the space station. Власне, що я чув, що це обладнання допомогло одному судну з Норвегії, яке тонуло, і завдяки цій антені можна було позиціонувати, знайти позицію цього судна і відправити туди рятувальну місію, і, власне, це обладнання допомогло врятувати людей. Great question. I'm very fortunate to fly on both shuttle and Soyuz. Мені було дуже приємно мати досвід польоту і на Союзі, і на шатлі. And the shuttle and Soyuz are exactly opposite in both going uphill and then returning. І вони повністю відрізняються, що по зльоту, що по приземленню. So the shuttle, we sat in seats, we had plenty of leg room, and because it was as big as it is, and it had the solid rocket boosters on the side, it shook a lot, and we were bouncing around in our seats, and you can see it in videos until the solid rocket boosters came off at about 220,000 feet, or what's that, 80,000 meters? Тому в шатлі дуже багато простору в кабіні, там дуже зручні крісла, дуже багато є місця для ніг. І за рахунок того, що там є твердопаливні розгонні блоки біля шатлу, і там дуже велика вібрація йде. Тому там можна навіть на відео подивитися на ютубі, як нас там трусило і кидало з боку в бік, поки ці твердопаливні розгонні блоки не відділялися. The difference to Soyuz was it was very smooth going uphill. The rocket's launched, and until it builds enough thrust, the rocket stays in position, and then finally it starts its ascent. На Союзі навпаки, зовсім дуже плавно, дуже м'яко злітаєш, поки не виходиш в космічний простір.
And Sergey and Pavel and I joke that, you know, they tell me that I leaned over Sergey and said, "Hey, are we flying yet?" Тому навіть ми вже шуткували один з одним з російським космонавтом. Ми вже летимо чи як? It was that smooth. The price we pay is we were in the Soyuz capsule, and so I'm there in the suit, and my heels are together, and my knees are up here. Тому це було дуже комфортно і плавно, проте ми за це платили тим, що ми дуже в тісному просторі знаходилися, коліна були дуже близько до голови, тобто ми були дуже такі тісні, не дуже комфортні. Now coming back, it was the exact opposite. In the space shuttle, we still come in through the atmosphere, and there's plasma and the orange light where it's about 4,000 degrees outside the windows. That's the same. Проте щодо приземлення зовсім інші відчуття. На шатлі можемо бачити при виходженні в щільні шари атмосфери просто утворюється плазма, велике вогняне куля навколо. But we come in and land like an airplane landing in Dnepre airport. It's just the world's largest glider at 220,000 pounds. Проте саме приземлення нічим не відрізняється просто від приземлення літака в аеропорту Дніпро. Просто це найбільш повітряний човен, який просто сідає плавно на землю. The Soyuz capsule, on the other hand, а от щодо капсули Союзу, once we get into the atmosphere and have the plasma go by, the parachute comes out. And I know you've seen people doing parachuting where they're flying nice and smooth, and they throw out that chute, but also they get yanked back and you see them flop around. Тому як тільки плазмова куля вже закінчується, зразу вистрелює парашут на капсулі Союз, і ви, можливо, бачили, як плавно людина спускається до того моменту, як випустить парашут, і потім її зразу відкидає назад, дуже сильно. And so you can imagine what it's like inside the Soyuz capsule when the same thing happens. Тому ви можете уявити, що відбувається всередині капсулі Союз під час цього моменту, коли вистрілює парашут. And that lasts about 30 seconds. The capsule slows down, and we're under the parachute for about a good 15 minutes. А потім це за 30 секунд вже призупиняється, і десь 15 хвилин займає саме приземлення, вже більш-менш повільне і плавне. Other astronauts have called that the first car crash. І багато астронавтів називають це якраз першою автомобільною аварією. So then, just before landing, less than 1 second before landing, the radar altimeter fires the soft landing jets. І якраз за 1 секунду до самого приземлення є спеціальний прибор, який вистрелює ці гальмівні двигуни, запускає. And then we hit the ground. For me, the soft landing jets and hitting the ground, it felt the same. It was as if someone had just hit us, you know, грузовик had hit us from behind. А потім, власне, самий контакт з землею для мене це одне те саме, наче дійсно вантажівка просто тобі в'їжджає в бік автомобіля. The second question first. My crewmate Pavел turned 60 years old last April before he launched to space in July, and he was the oldest one to ever launch to space. Почнемо з другого питання. Моїм колезі Павлу Аспелю було 60 років, коли минулого липня він полетів у космос. Це був найстарший з астронавтів, який полетів з місією в космос. As far as being afraid, I knew that whether it was shuttle or Soyuz, that there were people that had designed and built those vehicles, who had assembled them and put them on the launch pads, who were just as dedicated and worked just as hard as I did as an astronaut. Що стосується, чи страшно мені було, неважливо, це був шаттл, чи це був Союз, я знав, що навколо цих проєктів є дуже багато людей, які присвятили своє життя цій роботі, цим проєктам, тому я знав, так само, як і я, тому я міг на них розраховувати, і я був, в принципі, спокійний, тому що вони були такі ж самокваліфіковані і присвячені цій роботі, як і я. So for me, the only time I was ever afraid was actually during my first launch, because it wasn't for me, it was that my wife was 9 months pregnant with our daughter when I launched, and Wyatt's little sister. And so I was more worried about her than I was about me. Єдиний раз, коли мені було страшно, це коли моя дружина була на 9-му місяці вагітності, і народжувала сестру Вайату, і дійсно я тоді під час польоту переживав, мабуть, більше за неї, ніж за себе. So she ended up giving birth to our daughter between my first and second spacewalk, and I got to meet my daughter for the first time after we came back about 7 days later.
І якраз вона народжувала між першим і другим моїм виходом у відкритий космос, і я вже побачив свою дочку через 7 днів після народження, після приземлення. Into space, and since what age can you actually become an astronaut? I've flown in space twice. I've got on my shoulder here the shuttle patch from STS-129 and the Soyuz patch from MSNLPR. Літав 2 рази. Один раз на шаттлі, другий раз на Союзі. Якраз у мене шеврони. And so a total of 150 days in space. І загалом провів 150 днів у космосі. You see, I have a few more flights to catch up to Fyodor and Peggy. Ще є кілька польотів потрібно, щоб догнати моїх колег Федора і Пегі. Скільки років може космонавт вперше полетіти? And I think the youngest astronaut that the United States has selected in recent times has been 29 years old. Наймолодший астронавт, якого відібрало НАСА, це американський астронавт, якому 29 років. Actually, Yuri Gagarin was 27 when he flew. Ну і Юрію Гагаріну було 27, коли він полетів. Уже 2 вопроса. Great question. Чудове запитання. I don't dream much on Earth. Мені не дуже часто сняться сни тут на землі. I don't remember my dreams when I wake up. Ну, принаймні, я не пам'ятаю своїх сновидінь, коли я прокидаюся. But I know that people are different. My wife, she has dreams and she remembers them very, very well. Але всі люди відрізняються. Наприклад, моя дружина, їй часто не сняться сновидіння, і вона їх дуже гарно пам'ятає. I do know that I slept much better in space than I do here on Earth. Однак, що я можу сказати, що я набагато краще спав на МКС, ніж на землі. Because I don't have to worry about having the right type of pillow so my head doesn't, you know. Тому що не треба було переживати, чи правильно в мене подушка під головою, як правильно лягти, щоб було комфортно. I don't have to worry about my arm being under me when I'm on my side. Не потрібно переживати, щоб руку не перележати і так далі. Your knees hitting each other. Щоб коліна не одне одного не торкалися. The blanket pushing down on your toes, so you have to spread your feet apart or put them on the side so it's comfortable. Щоб ковдра не злазила, щоб не треба було ногами там ковдру ловити. We have sleeping bags attached to the wall just so we don't float away. У нас є спеціальні спальники, які прикріплені до стінок МКС, щоб ми не літали просто по борту. But as you can imagine, when you swim and you float, you relax and your body's just being supported, right? Але так само, як ви плаваєте або літаєте в невагомості, ви просто розслабляєте своє тіло. In zero gravity, when you relax to go to sleep, your muscles go to exactly where there's no force, there's nothing touching you, and it's the most comfortable sleep you can ever have. Тому м'язи дуже розслабляються, нічого їх не напрягає, тому це, мабуть, це найкомфортніший із видів сну, який тільки може бути для людського тіла. And I would go to sleep and never wake up until the alarm went off. It was great. І я реально ні разу не прокидався до того, поки не дзвонив будильник. So what about dreaming? And so in space, I don't remember, having much in the way of dreams. That didn't change for me. I know. Так само, я не пам'ятаю ніяких сновидінь в космосі, як і на землі. I've got some questions. Did you have experience of fear in space? The second one, do you have any personal understanding or interpersonal stress in that period of time? And how much time you have your free time according to your duty? Питання про те, чи був якийсь стрес у взаємодії з колегами-астронавтами і скільки вільного часу під час перебування на МКС. So the only real fear you have is that natural reaction when you go out the door for a bit. That first step out, you can't turn that off. That is such a natural reaction. Що стосується тих страхів, які переживає людина на МКС, це той страх вийти в відкритий космос. Тут природній просто страх закладений у людині, дійсно покинути таку зону комфорту і піти в невідоме. And even on my 5th spacewalk, going out that hatch as the lead spacewalker, I still had to, just relax and just start doing what I've been trained to do. І навіть під час 5-го мого виходу в відкритий космос я все одно переживав цей страх, потрібно було зібратися і знати, що потрібно зробити те, що маю. On our personal time, people would either get on their computer and make internet protocol phone calls to their families or friends anywhere around the planet. Що стосується вільного часу, під час вільного часу кожен астронавт намагається зразу сісти за свій комп'ютер і зателефонувати своїм родичам, знайомим, друзям.
and you could see that we had watched movies, but the main thing that almost everybody did was go out and take pictures and observe the Earth, because you never get a chance to see that again. Ну, ви бачили, що ми також дивилися і фільми, але в будь-яку вільну хвилину всі намагалися подивитися на землю, сфотографувати і зафільмувати. Because it's enough time to do it. It's never enough. If I didn't have to work out there and just take pictures and watch her, that would have been. Вільного часу не буває там забагато, і якби була можливість, то весь час просто дивився в ілюмінатор, фотографував і фільмував землю. Of the caves and underwater, where we are trying to get people to learn to adapt in something not normal. Дуже гарне запитання. Якраз в презентації показував, що ми спускалися в печері, також спускалися під воду для того, щоб показати людям, як може людське тіло адаптуватися до різних обставин. And the first time I got to orbit and experienced it myself, I was so surprised that in less than 24 hours, I could easily just, if I wanted to move somewhere, if I wanted to go back over that corner, I could just look back and know exactly, my body would know where to point my arm, and I'd know exactly how hard to push to start moving me in that direction. Для мене було також дуже дивно, я був надзвичайно вражений, що буквально через 24 години перебування на космічній станції я вже знав, якби мені потрібно, наприклад, пересікти якийсь модуль чи блок повністю по діагоналі, я знав, звідки відштовхнутися і з якою силою відштовхнутися точно, щоб моє тіло туди пересунулося. And that I could tell if I was not going that direction, I was actually didn't get it right, and I was heading over here, my body could calculate, I didn't have to stop over there and restart, I could just be ready once I got there to push off to recorrect my vector back in that direction. І, наприклад, якщо б я тоді навіть не попадав, моє тіло саме проводило якісь калькуляції, якісь обчислення, і я знав, відкуди відштовхнутися, відрикошетити, щоб, власне, потрапити туди, куди я планував. And what that showed to me is that the human body, mine is no different than yours. I mean, this is a job I do. It's not like I am any different than anybody else as an astronaut. And that any of us can go to space and you can do it. It's not people, sometimes you hear people say, oh, I can never do that. Well, your body can. It's just whether or not you choose to. Ну, мій організм, моє тіло не відрізняється від вашого. Тобто ми не якісь дивні люди, тому я хочу сказати, що будь-який ваш організм може дійсно дуже швидко адаптуватися і робити те саме на орбіті. Because you're inside of a spacesuit that is inflated and you have to fight the inflation for every movement you make. Фізично найбільше навантаження, найважча робота – це виходи в відкритий космос, тому що ваш скафандр підкачаний повітрям, і потрібно постійно боротися з цим підкачаним повітрям для того, щоб робити будь-які рухи і маніпуляції. But it's also the mentally most challenging because every time you move, it has to be perfect. Ну і також ментально це дуже важко і дуже потрібно бути обережним, тому що кожен рух повинен бути ідеально зробленим і дуже обережним. You don't ever want to have to come off the station and rely on the tethers that are attached to it. Ніхто не хоче просто відірватися від МКС і сподіватися, що вас утримає трос, яким ви прикріплені до борту. You don't ever want to lose any of the equipment that you brought out or that you're repairing. Також ніхто не хоче загубити якийсь девайс чи якийсь інструмент, який він взяв з собою у відкритий космос. And so by the time we do the pre-flight, the spacewalk, and finally get out of our suits, we're actually in these suits, in the scaphanders, for 11.5 hours. Тому дуже є серйозна підготовка роботи і функціонування астронавта саме у скафандрі. Вона там десь 11 годин займає, і люди на це дуже обережно і дуже готуються, дуже уважно. There's no food during that time. All we have is about half full liter water. Там немає також їжі з собою під час виходу в відкритий космос. Там є максимум, що з вами є, це пів-літра води. But that's also, all of that's the reason why when you finish a vacation, it's also one of the most rewarding things you get to be able to do in space. Ну, проте, коли ти вже закінчуєш цей вихід у відкритий космос, це найбільше, що приносить задоволення, і ти розумієш, що наскільки це важливо було. Fortunately, it was the orbital ATK company with the help of Yumash getting the pizza to us on a Cygnus vehicle. Ця піца була, власне, доставлена за допомогою космічного корабля Cygnus компанії Orbital ATK завдяки першого ступеню розробленого kp.ua та Южнашу. But the хлеб and the sauce is the same that you could buy at the supermarket here. Але саме начиння вже те саме, що можна купити в будь-якому супермаркеті тут. But it was the best tasting I've ever had. Але це був найкращий смак, який коли-небудь куштував. And what is your
I've not met or talked to anyone like that. Someone mentioned it a day or two ago to us, and I said, well, just look at the pictures I took and see the video. Я таких не зустрічав. Сьогодні, до речі, таке вже питання мені задавали, я просто відповів, що подивіться просто на ті зображення, ті фотографії, які я зробив, і всі питання відпадуть. I've met and talked to Neil Armstrong and Gene Cernan and Alan Bean and Jack Schmidt. I've held moon rocks in my hand, so I know that that is not a myth. Також я спілкувався особисто з Нілом Армстронгом, з Сорінгом, з рештою екіпажу і тримав у своїй руці камінь, привезений з місяцю, тому навіть також я це не вважаю міфом, якоюсь вигадкою. Питання про те, хто більше доклав праці до першого космічного польоту, Рендольф чи його дружина? So my wife was supposed to deliver our daughter before my first spacewalk, but the delivery went on and she was in labor the whole time. So for those of you who are mothers, you know that she worked much harder than I did. Ну, вона мала народити дитину ще до першого польоту, але це затягнулося, і вона весь цей час дуже важко працювала, щоб народити дитину, тому всі, хто є матерями у цій аудиторії, всі знають, що вона набагато більше працювала і трудилася, ніж я. That would certainly be a really special mission, and I look forward to when we finally get to do it, hopefully within the next 15-20 years. The US is targeting within the 2030s to go back to Mars. Я думаю, що це буде дуже унікальна місія, і я вважаю, що їй вдасться зробити, принаймні НАСА планує це зробити в найближчі 15 років, я думаю, що це будуть 20-30 роки, коли це здійсниться. But I say the US, that's the US with our international partners doing it. Але коли я кажу, що Штати це зроблять, я маю на увазі, що це буде США з їх партнерами. In my opinion, we will not be going there without having proved that our equipment and everything works on the moon first. Але я думаю, що ми туди не полетимо до того, як ми не переконаємося, що все наше обладнання дуже гарно працює і функціонує. Because you can imagine if you and I were going to go out camping out in the forest, and we went to the store and bought hiking boots and a tent and a camp stove. We wouldn't go out to live in the forest for a year without trying our equipment maybe for a shorter hike over the weekend, or maybe in a park, or at least assemble it here or somewhere close by first. Тому що, наприклад, уявіть собі, що якщо ви просто хочете піти у поход, у ліс, ви до цього йдете в магазин, купуєте спеціальне взуття, палатку, спеціальні всі речі, і перед тим, як просто піти в ліс на цілий рік, ви хочете це все протестувати і перевірити. You can get for your smartphone. Навіть є спеціальний додаток, на який можна завантажити на ваш смартфон, і який позиціонує МКС на нічному небі. That shows you when and where to look for the ISS, and you can watch it. Цей додаток підкаже вам, коли і де дивитися, щоб побачити МКС. And so as you guys can tell from the pictures I took of Dnepropetrovsk and Kyiv, we go right over top of Ukraine. І як показували фотографії Дніпропетровська і Києва, що ми також дуже багато пролітаємо над Україною. So there's many times throughout the month that you can see MKS if you want. Тобто є дуже багато нагод протягом місяця побачити, зафіксувати зором МКС над Україною, якщо ви захочете цього. And yes, it's a little strange now to be back and look up and see it and think that I was there for 5 months. І дійсно, дуже дивні відчуття у мене відбуваються, коли я бачу з землі на прольоти МКС і розуміти, що я тільки звідти повернувся і зараз зовсім з іншого куту зору бачу цю станцію. Шановні колеги, давайте подякуємо нашому гостю сьогоднішньому астронавту Ренді за цю зустріч. Ну, пожалуйста, зайдите за край стола. Hey guys, please line up on this side of the table. Ребята, пожалуйста, с той стороны. Здесь все ребята, что улыбаются. Пожалуйста, с той стороны. Подойдите, пожалуйста, с той стороны. Вот, вот. Мне кажется, я громко, нет? Нет, так. Not enough. Not enough? Thank you very much, Rэнди. Ребят, ну вы все ломаете, на самом деле очень приятные впечатления.